Так, здрасте. Здрасте. Сейчас появится картинка. Так, тряска камеры, режим дальтонизма. Левша, хуйша. Бля, почему изображения нет? Ладно, хуй с ним. Так видно, хорошо. Сейчас тогда. Рад сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября, ничего себе, у них тоже. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использовать магию лицами моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами министерство любезно согласилось позвать профессору Элиазару Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли. Уизли, блядь. Уизли, нахуй. Так. Дмитрий, ты тут? Так, мы выбираем перс. Так. Что-то какое-то мыльное все, господи. Как будто мафия третья, блядь. Так, это уже какие-то, да, предустановленные варианты. О, господи. Смотрите, тут тень.
Бабу Нега? О, Нега? А чё именно бабу Нега? Так это баба или мужик вроде баба? Тут выбор небольшой. Это Нега получается. А это Нега. Хрен пойми, то есть они все вот какие-то смешанные, блядь. Вот это разве что не Нега. И то под вопросом. Вот это точно не Нега, ладно. Такой вариант. Такое. Еще более такое. Где еще, блядь? Это вообще я ебал. Ну его нахуй. Блин, на меня похож. Сука. Сейчас уверю. Вот туда я нахуй. Ладно. Это Даня. Пишу. Ой, более подходящий. Я не ебу, кто на меня похож. Чик-чик. Это кто вообще? Это баба вообще, ужас. Кто на меня похож? Я не знаю. Сука. Не знаю, кто на меня более похож. Я не знаю. Давай. Столбцы. Какой столбец? Какой ряд? Вот столбцы. Первый, второй, третий. А вот ряд. Ну. Вот ряд. Кто тут вообще из нормальных девок есть? Более-менее. Нет. Нет. Более-менее. Нет. 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 Более-менее. Нет. Четвертый столбец, пятый ряд. Так, раз, два, три, четыре. Четыре. Я? Да мне кажется, ты себя выбрал чисто. Разве это я? Я похож на него? Ну, допустим. Это ж форма лица. Можно форму лица менять. Что это шнекль какой-то? О. Блять, это азиат, ёпта. И попа, два долбоеба. А, это тетка точно. Стюка.
Кого-то плющить, нахуй. Блондинчик, да. 5 ракетчик, 3 засуку. Форму, точнее. А хуй его знает. Допустим, хуй с ним, стандарт. Это что, очки? Центр? Цвет кожи. Опять белоснежка. Это они прям черный сделали. Второй столб 4. Хуй знает, я не ебу, как я выгляжу. Ладно, допустим, в очках или без будем. Будем в очках или без? Да, окей. Тогда таких получается. У меня круглые как-то, блять. Не знаю. Такие какие-то страшные. Давайте, как долго стрим доходит? Это пиздец. Так, теперь что? Шевелюра. Афро. О, это я когда? Из парня можно сделать девочку. Серьезно? Кстати, хоть бы не разделение какое-то сделали, я не знаю, вот на что-то перемешано. Так, какая причёха будет? Такая. Либо вот такая. Это как-то слишком, это когда, блядь, помылся, решу сделать себе, блядь, не знаю что. Такая или такая? Это... Эй, Бас, а ты как у тебя эта херня? Вот это второй вариант, тот первый, если что. Хотя, бля, хуй с ним, погнали так, нахуй. Цвет. Ух, ёпта. Серо-буро, это мы за ЛГБТ, получается. Это мы уже, блядь, какие-то эмо. Или как они там, блядь. Это мы феминистка радикальная. Вот так. Все, пойдет, да? Ай, блядь, шрамы. Ебать, это у нас... А молния есть? Да, молнии нет, пидорасы, блядь. Веснушка, родинки, блядь. Нахуй. Стой, кожа плачевная. Ай, блядь, похуй, так сделаю. Не, так я на какого-то китайца здесь похож. Не, веснушки обратно сюда.
Блять, мне глаза не нравятся, сука. А, о, глаза можно выбрать. Цвет глаз, а форма нельзя? Форма бровей. Убивьте. Блять. Ладно. Ладно, все. Цвет глаз. Розовый есть? Ладно, хуй с ним, хай будет так. Это шо? That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Можно? С такой It was wonderful. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Сука, что они сделали, да? That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. А это, бля, малый мужик, I да? am indeed a... It was wonderful. A few cobwebs and some... That was quite something. I am indeed a student, but I could... It was wonderful. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Хуй с ним, допустим. Сложность. Блядь. Какой уровень сложности ставим? Какой уровень сложности? Приключения школьника, блядь. Да сука, сколько можно? Блядь, я не уверен в своих силах. Если тут их так немного. Ладно, хоть не. Если я выберу волшебницу, то я опять-таки буду феминисткой, блядь. Фига ты феминисток. Да, блядь, ты хули палишь, нахуй. Блядь, ты хули палишь, блядь. Слив, дебил. Причем открытый, блядь. Хули ты палишь. Так, удалить это сообщение надо. Да, сука, блядь, хватит. Да хули ты, блядь, не контачишь. Да, сука, что за хуйня? Чек-атомайзер, блядь, чек-баттер, блядь. Ну, по крайней мере, пока, да. В дальнейшем будет. Все. Так, псевдонимы нахуй ношу все. Не выебывайся. Ладно, погнали. Там смайлики, одно лицо. It appears we are almost ready to depart. Тут должны быть It's a подлагивания pity we всякие. didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spell. Мои, кстати, читать I или have, нет? Professor. Well, I'm Ну, сам quite sure I've почитаешь. never seen anyone take so quickly to a second-hand wand.
You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Черти, блядь. Games. Это сглаживание не нравится, это странно. Это можно скипнуть? Здесь ничего больше не пропущу. Ну. Так, стоп. Блять. Так и знал. Это не падлы, блять. Постоянно вставляют эту хуйню не отдельно, блять, а вместе еще. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Галюники нахуй. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Ау. Лаги. Как запахнуться? Давай трансгрессивлю. Задняя часть.
ёб твою мать. Да лови эту хуйню. Она же закрыта была только что. Бля, ну и лаги, пиздец. Белка! Еба, белка! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Самая малость, почти сдох. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a Рубиновый second. отвер. Эх. Ой, блядь. Ой, блядь. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Если бы ему не предсказали. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Разрешение хэтынка. Ой, блядь, отменить. Что это за хуйня? Но они автоматически сохраняются, получается. Средняя. Ух, ёб твою мать. Как это ужасно выглядит. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Блядь, не знаю, мне не нравится. Допустим, так. Блять. Так я себя вижу нахуй. Без очков. Во. Но все-таки прошлое масштабирование мне больше нравилось, наверное. А есть единичка.
ёпта. Задушить. Да, блядь, что за хуйня? Что они намудрили тут с этими настройками? Почему не могу вот это изменить? NVIDIA Low Latency? Что это такое вообще? Снижение задержки во время рендеринга, что повышает быстродействие ПК. Калибровка изображения. Поле зрения. Так. Глубина резкости. Хромическая операция. Зернистость нахуя? Почему я вот это не могу настроить? Вот это вот. Может, надо выключить? А как? Нет, это хуйня какая-то, блядь. Эту хуйню можно выключить, наверное? О! Ебать! Слава богу, мои глаза на месте, нахуй. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Так, секунду. Мне кажется, лучше сделать так. Оп. Оп. Хоп. Оп. Searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the... Нахуй? А, блядь. Я думал... Тратировку лучей, блядь. Допустим. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Может, у меня полик уже закрыт? %. 30%. Let's see some of that one work you were practicing.
Focus on the center. Ой, блядь. Блядь. Excellent. Сука. Пиздец. Что это за колдунство, блядь? That was a bit rougher than I'd expected. Up there. Assassin's Creed. А туда что? Погоди, тут секретики надо. Говорил, блядь, секретики. Жопой чую. We're close now. It's just ahead. Но бежать он быстрее не может, да? Steady yourself. Reparo. Прям мозг заколдовал, заебись. Вот как. Almost there. Блять, эти лаги, ебаные. Думаю, на SSD стоит. Why would someone have built this here? I suspect they value their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of Ну, place. статуя, блять. Это знакомо, а? Это ваша текущая цель. Информация о целях. В. Professor, this statue. This may have been his home. Окей. Это хуйня. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Interesting. Интересно, а можно получить достижение, если я всю эту хуйню сломаю? Как мне туда попасть? Профессор, это кувшин. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Ты профессор, сука. What's this? Professor Fig! Ну где ты там? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Кто тут спит, сука?
Разбудите гоблина. Ах ты, сука, Hello? вставай. Ну вряд ли ты здесь стример. Я знаю про эту проблему, блядь. Эй, ты, ёб твою мать, хуй спишь на работе, блядь. Да я его разбудил. It can't be. Just a moment. Ooh. Where we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. После меня ты хотел сказать. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Ничего страшного, нормально, просто хватает. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Блядь. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Хуя точила, блядь. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Ты нахуй. Я не ментовнул. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glue you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Алла, предатель, леди гоблинский. Гоблины тоже могут быть волшебниками? Here we are. When was the last time this vault Ой, was accessed? блядь. A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. Наконец-то, блядь, не придется, блядь, его обслуживать, нахуй.
What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Что за хуйня происходит, блядь? Что это такое? А, это я типа двигаю? Окей. Что, мне придется рисовать потом? Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... Он тоже I видит do, это? Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Revelio. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to Revelio. earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. О, свет в конце тоннеля. Нихуя. Ну беги, что ты? I see something up ahead. What is it? That glow again. But on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. There must be something to that reflection you're seeing. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Херня. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Пизделка? Давайте пиздел. Хочу пиздел. Хотя ничего не умею. Look out! Potato! Accio! Defecto! Levioso! Depose! Depose!
происходит, ёбаный, блядь? Ну как будто привыкает, блядь. А это проигрывать. А, это защита. Хэдшот. Так, секундочку. Пока пизделка, нужно протестить. Ну что, сильнее поставить? Вот и стало лучше. А, поразите силовые атаки при помощи. Давай, пизди меня. Кто не бить будет? А, у меня загорается какая-то хуйня. Бей меня. Будешь бить меня? Говно играет в Stay close. Насколько? Пидор, блядь. Lumos. Professor! Допустим. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Так, куда мне идти? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Колдунство, блядь. Ah, that's where they're leading me. I'll glow again. Вроде лучше стало. Так. Protego! Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Так, ты повернись, сука. Молодец. Ну. Тук. I need to align these statues with their reflections. В смысле, я что сделал? It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Тук. Тук-тук. Нихуя себе. Я аж нажал. Меня не пытают, чтобы контратаковать, глушить заклинанием столбней. Удерживать. Обозначенные золотыми цифрами. Допустим. Понял. Бежать нахуй проще, даже не биться. Есть какой-то супер сильный. Ну-ка просто так взять и ебануть. Potato. А еще ниже нельзя графику нести. Lumos.
Это была загрузка. А эта хуйня не будет это загораться? Revelio. Lumos. Я и так бегу, блядь. Revelio. Ну и что это такие? А. Еще один эпизод. Портал. А где мой профессор, блядь? Ниже нету. То есть, как бы идет все заебись, блядь. Но вот эти лаги, блядь, неожиданно, это просто, блядь, что-то с чем-то. Что это такие? Яичко. Семенник. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. Стрелять физически. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. And I wonder how, I wonder why. Yesterday it's only like the blue sky. Follow my lead. Рецепт помыли. Ля, колдун, блядь. Дамблдор первый, блядь. Нихуя хором наколдовал. All is in place. The portkey is well hidden, perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all Почему we can. ведьма первая? Волшебник и ведьма. А, ведьма или волшебник. Что это за феминизм, блядь, опять? That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. Ведь нахуй с магией я хочу, блядь. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Чё у него с глазами? Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist.
I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Хуя, I have no patience for лирические распихи. traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Тебе палочку, сука. Опа. Нихуя. Промахнулся. В такой валик крыши сложно попасть. Я не побеждаю. I know a way out. Professor! Стонет от боли. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? Настолько сильный гоблин. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Оба нихуя, вот это уже как фильм. Ну и? Окей. Змея. Лев. Феникс. Крыса. Ебая в Хогвартсе. Good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Пидор. А что, всех уже распределили? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Директор Блэк. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening.
I'll be in touch. Что маловато, блядь. Я не хочу с вами дружить, степитесь, блядь. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Я кресло, блядь. Итак. Шляпу, блядь. Хули корчишься, нахуй. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Что больше хочу? Следовать замок, но начать учиться. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I know one. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Ой, блядь, что это за хуйня? Я думал, там будет поинтереснее. Тут я выбираю, блядь. Амбиции. Верность, амбиции. Непознательность, отвага. Ой, блядь. Верность кому? Блядь, ну это же чисто выбор, блядь, с факультета, блядь. Сука. Блядь. Отвага это этот, блядь, Гарри Поттера, блядь, как он нахуй. Амбиции Слизерин, блядь. Или отвага это, блядь, хуй его знает. Это, наверное, Пуффиндуй, блядь. Это Слизерин 100%. Отвага, это этот, как... Верность, это Коктовран. Отвага, это, блядь, как это Гриффиндор. Ладно, давай амбиции. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. Жажда I власти, detect a блядь. growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Ой, сука. Сука. Первый вопрос был не нужен. Пиу. You belong in Slytherin. Блять. Я рассчитывал на больше. Баз Змеюкин нахуй. Это Гриффиндорцы, блять. Фу, Гриффиндор. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Матч по Квиддичу.
Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Ну, директор хуёвый, да? Падла. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As deputy Я вообще хотела headmistress, it is my ответить любознательность distinct на honor to хуй. show you to your common room. Right this way. Ну, в Гриффиндор я точно не хотел. И в Коктовран тоже, так что выбора тут два. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. Блять, мы в подвале. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Снизу, это ж подвал. Aspiration. Это подвал. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Я сейчас гопники отпиздят, отвечаю. Я не хочу быть выфином. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Общага. Лаги. Что в шкафчике? Что тут было? Или это на кровати навелся? Мне показалось, ли там было книжка какая-то. По возрасту. Заебись распределение. Ух, ёпта, блядь. Я думал, это просто текстура. А к другим могу зайти? Еба, здравствуйте. Что у вас вкусненького есть? Где ваш холодильник? О, яблоко! Бежим, бля, пока не спалили нахуй. А у вас что есть? Что пожрать? Что яблоки? Яблочный вор. Так у вас есть яблоки? Бедные какие-то. Злодей. Это конфеты, 100% конфеты, нахуй. Да, у меня сейчас дежавю было. Ой, яблоки. Так, что тут у нас? Яблоки есть, а если найду? Есть. Че, я с вами поговорить не могу? Подожди, я пихаться могу? Или мне показалось? Да, блядь, ты что, прозрачная, что ли? Да, сука. А, ой. Типа, пианино? Ой, нихуя. Там лошадь? Чё ты ржёшь, блядь? Охуел?
Пидорас. Что ты? Что здесь говоришь? Хули подглядываем, а? Ой, тут стена интерактивная, прикольно. Саблезубый кот, блядь. Ты хули отвернулся, блядь? Ну и что я в Слизерине, блядь? Хрена себе тут. Шоколадки. Так, а тут что? Что-то светилось. Что это такое? Орешки. Орешки. Надо набрать побольше. Запас. Ух, нихуя, кексики, еба. Кто богатый живет. О, торт. Замок уровень 11. Здрасте. Коли вы статичные. Оп. Ну и что? Там дверь мне показалась. Нихуя себе. Суки, блядь. Кто душ туда? Да. Еще хуйня, как ебать тут жратвы, пацаны. Что происходит? Сука. Здрасте, нахуй. Хули ты тут делаешь, малый хуй, блядь? Тебе на память, блядь. I suppose some introductions are in order. Пошли нахуй, не хочу никому представляться. That is not helpful. Did you see the way they just waltzed in at the end of the sorting ceremony last night? Ты охуел? This late. A little room, everyone. Let them through. И нахуй сюда. Бля, я их растолкать не могу. Что вы тут нахуй, блядь, сплетничаете, мерзавцы, нахуй? Я? Такой тип побольше будет. Блядь, нахуя им тут черепа, блядь? Это школа, алло. Что тут читаешь, блядь? Да, я похож на кого-то гусь. Еда. Я чую еду. Бля, нет, ложное чувство. Какого уровня? 11-го? Первого, блядь, ебать, я нихуя не умею. Не, я чуял еду. Ищи, нихуя я чуял еду. А это можете взять? Ладно, класс. Так, это получается там моя комната где-то. Это я просто вышел. Т-образный, блядь, ход. Пидорасы, блядь, обсуждают меня, нахуй. Делать нехуй. Что это? Блядь, шо? Нахуй, я сейчас полохался. Well, I suppose. No. Здрасте. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Блядь, я ж должен молчать, сука. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press.
You just get yourself settled. Мои мысли читает. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Мне, пожалуйста, черное знание. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met spirits. That is a conversation for another time. Так, It was хорошо. good meeting you. Good luck today. У меня вроде появился источник черных заклинаний, темных. Там что за лестница? Ух, нихуя бога. Чертила, блядь. Хуя он щемит по лестнице, ебать. Ой, извиняюсь. Да зря я включил. Извиняюсь. Дико извиняюсь. Might want to think that again. Ты по меня нахуй. Твою мать, блядь, что с тобой происходит нахуй? Умри ты, блядь, наконец. Might want to think Ты that охуела? again. Ugh, not going to move there, are you? О, Here, шах. watch this. Такие у меня были. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Блядь, падла ебаная нахуй. Что ты мешаешь людям You играть? should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Да, конечно, мы справились сами. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Пошла Perhaps one нахуй. of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach Пошла you more than нахуй. Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Это она ко мне подкатывает или что? До свидания, Goodbye, нахуй, не Imelda. хочу с тобой Nice meeting you. рассказывать. Что я сказал? Не хочу с тобой знакомиться, блядь. I think I heard one. У меня почти все. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the Слепой. chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Смеешься, да. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ладно, Ominous. это вроде Very единственный nice to адекватный meet you. человек The здесь. pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Кто это говорит, блядь? Ты нахуй. Эти Сука. Конец-то, блядь. Выйду из подвала, блядь. Стоять. Здравствуйте. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts.
Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall Они меня behind. догоняют, пошли нахуй. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Бля. Here you are. Хогвартс, блядь. Блядь, все листы повылетали, сука. Как я потом учиться буду? What is it? It is a Я wizard что-то field такое не guide. буду, блядь. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Шо нахуй? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Я больше не тихо вот эту хуйню. Сундучки. Так, Revelio. Revelio. Келпи. Келпи, даже не дракон, блядь. Дуп. Вот так и что открыли. Хуя. Экспо? Серьезно? Волшебство. Чики. Соберите страницу руководства Хогвартс, одна из двух. Блять, это чисто игра собирательства, что ли? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Блять, музыка напоминает очень... Нет, мне туда не надо. Прикольно сделали, кстати. Fire. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall.
Время, чтобы мгновенно добраться до рыбы обнаруженного. Блять, как он корявый. На выставку человек гостиной вышел. Что, мне сюда надо переместиться? Это что от меня надо? Да, я понял, что это точки ТП. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Следующий конь, блядь. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Генши. Расскажите про заклинания. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Что такое защита темных искусств? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Не, не хочу. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Интересно, настоящий алкоголь или нет? Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor.
Come качество find me in my изображения, кстати. classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ну, все норм. Ладно. Так. Надо попиздать с этим It's good придурком. to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Да, сэр. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. Почему не We волшебница? don't Почему know ведьма? where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Богословие заклинаний. Заклинание может изучить задачи профессоров. Награда за задание. Ронена. Вон он. Левиоса. Актио. Так, защита темных искусств или, блять, это хуйня. Ну, что это хуйня? The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Окей. Добро пожаловать в Хогвартс. Открытая хуйня. Oh, nice to see you, my young friend. Кто это сказал, блядь? Хуя. Ты тоже лыпаешь? Пидоры. Ой, блядь, что происходит? Хватит кричать, нихуя ты, блядь, даешь. Так, надо его искать, нахуй. Я могу прыгнуть? Ну, блядь. Ты не Assassin's Creed, нахуй. Да это... Ты кто такой, блядь? What am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before.
If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Okay. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Все, отойди, блядь, я с ней разберусь. Do come and find me if you stumble on something illuminating. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Эти места изображены на картинке. Так, это лестница и какая-то залупа. I suspect most people prefer not to be. Лестница какая-то залупа. Вроде там. If you ask any Hufflepuff, This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Не понял. Let's get you back to your frame, little moth. О, нихуя. Ебать, я тащу мотылька. Побежали нахуй. Иди сюда, блядь. Ну и что с ним делать? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Сюда нахуй. Экспа. I heard that someone cast a Confunder's charm on a Ravenclaw fourth year, so they couldn't answer the riddle. why study in the common room when you could be outside in the fresh air? I'd rather be in the courtyard than a musty old library any day. Ты хули, блядь, тусуешься с ними на... А, это не Слизерин. Что это было? Well, one time they did, in the common room. Mind you, it was the only seat left. I did ask them to. I'd imagine the Hufflepuff common room smells the most delicious on account of it being so close to the kitchens. Так ты Слизерин, блядь, что ты с ним делаешь? Some nice shops to be found. Thomas Brown knows more about books than anyone. Well, perhaps not Madame Scribner, but anyone else, I'd say. Rumor has it there's an Это abandoned Когто в manor in оранже, да? Bargaintie. No one knows Подожди. what happened to the family. Think they'll stay close Ну, to the это вроде castle. Когто в оранже. I hear Upper Hogsfield is lovely. Лев, блядь. Это Когто в оранже. My older sisters taught me everything I needed to know about Hogwarts before I stepped foot in the castle, including how to sneak Ты вор, food from блядь. in the kitchens. Ах ты My вор, older как не brothers were стыдно, all да. sorted into Ravenclaw. They're terribly accomplished now. I'll never be able to live up to their achievement. My family А, has a lot вот, of muggle а, или traditions Гриффиндор это. from my mother's Наверное, side. Гриффиндор там как-то. I don't mind most of them, but cooking without magic can get exhausting. Hogwarts has brought me and my siblings closer together. We've had to rely on each other without having our parents about. My family has been sorted into Ravenclaw Это for Гриффиндорцы мерзкие. My family and I travel somewhere every Пошли нахуй. А вы чё пиздите? Ты хули, блядь, с ними стоишь, нахуй? Отойди, блядь. Ты хули с ними стоишь, сука? Нихуя. У меня, оказывается, My прицел есть. siblings and I have all been sorted into different houses. Ах, там кто-то пиздел тут про Пуффиндуй, то что Пуффиндуй лохи, что такое? Вы пиздели. Давай. О, молодец. Ладно. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Я не скажу. Блять, сказать или не сказать, сука? Я не скажу. Сцепка. Ладно. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles.
Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Кто, блядь? The moth. Пуффиндуй, блядь. I should have seen that. Пуффиндуй, блядь. Пуффиндуем я не дружу. Я со всеми не дружу. Даже со всеми. Кто нахуй? Ладно, хуй с тобой. Так. Так, погнали. Тут ты. Дверь открывается? Шо за лаги? Ёбаный, блядь. Окей. А я ж не сюда хотел, нет? Я же не защиту темных искусств хотел, я хотел вот эту хуйню. Вообще нахуй. Правильно, честь отбивайте мне. Что там происходит? Погоди. Я псина трехголовая. Толкан. Дайте схожу. В толкане может кто-то плакать? Ой, что это было? О. Толкан меня подприветствовал. КС. А, это не дверь. А как я выгляжу, нахуй? Ужасно. Да кто тут притирал, нахуй? Фиг. Что ты пиздишь, блядь? Так, погоди, я не понимаю, это сверху или снизу там смеялся кто-то, блядь? Ты что тут делаешь? Ты сейчас откусит что-нибудь. Что за звуки, блядь, страшные? Типичная школа. Стоять, тут что-то можно было посмотреть, нет? Казалось. Пустая картина. Только вспомнил, блядь. Lumos. Так, какая-то залупа-лупа. Две колонны, какие-то стена с... Что там нарисовано? Какая-то тетка. Должно быть недалеко отсюда. Блять. Тут что? Улица. Ба, видимо, живут. Ты тоже будешь? Что? Что это было, блядь? Lumos. Да что происходит? Lumos. Что такое? А. Так дай, Уилла. Сука, что происходит? Вида, это моя хуйня. Бля. Так должно быть. Это что? А без этой хуйни она будет работать? Так как...
Блять, пошел нахуй. Lumos. Р. Revelio. Точно, нахуй. Я и забыл. Скелет ирландского феникса. Или... А почему? Он же закрывать полностью должен, нет? Спасибо. Lumos. Revelio. Хули я тебя изучить могу. Так, тут есть какая-нибудь хуйня? Тетка. Блять, картины есть еще? Эти картины нахуй. Вроде где-то на втором этаже. Revelio. Этого бегемотика я не могу исследовать. Что за хуйня? Типа он вот такой touch me, please. Нихуя. Что там тынкает, блядь, заебал. Чё это? Господи. Ладно. Revelio. Часики. Ладно, хуй с вами, блядь, пидорасы, блядь. Ну перепрыгни ты эту хуйню. Я? Там сундучки. Горгулья, блядь? Ты хули? Revelio. Ты чё пиздишь? What lovely stone. Oh, that's class, that is. Если я тебя пиздану. Типа, похуй, понятно. Ладно. Revelio. Lumos. Кентавр. Please do be mindful where you walk, won't you? Only if you step on the wrong tile, there's a... Oh dear. Что это? Она воняет? Ты в курсе, что воняет, блядь? Отдай палочку. Octavius Pratt gets hung pride of place, and here's me in a stink. I should Заебись. Revelio. Блять, почему ее разбить нельзя? Lumos. Иди сюда. Шли. Хватит пиздеть, отъебись. Что тут происходит? Я не понимаю. А тут нахуй. Все, иди сюда нахуй. Я убил мотылька нахуй, я думал уже. Блять, я сейчас сказал как Йода. Так, сундучок. Где сундучок? Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Угу. Бля, ничего интересного нет. Бля, пропустите меня нахуй сюда. Это Коктавран, наверное.
Хуйня. Ой, да, коктука. Don't think it's the delightful scent of blood. Сильнейшее зловоние, блядь. А хули ты вообще запахи чувствуешь? Ты скотина, блядь. Справа от лестницы. С черкалом. Каким черкалом, блядь? Толканом ты имеешь в виду колонну эти? Revelio. Ну, не будет картину посмотреть. Очень интересная картина. Можно вас вырубить, а? Ну ладно, хуй с ним, погнали. Ну. Нам сюда. Revelio. Что-то цинкает постоянно. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Lumos. Куда? Понятно. Нашел. Этикет. Подожди, а толкан тут? Да, тут толкан. Так. Куда я ходил? А хуй его знает. О, что это такие? Кабинет какой-то. Ну потом. Или таких картин несколько. Блять, опять что-то свалил, блять. Заебало. А почитать, блять. Чё на меня? Ясно. Отъебись от меня. Да ебался, блять. У меня жратвы нет. Саша, жратва в подвале, блять. Стизерина. Причем моя жратва, не смей нахуй лезть, блять. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. I was looking forward to reading it. I don't trust any of the boys. You find one Ты с ним разговариваешь, блять. and you don't soon forget. I suppose one could smuggle a pet into the dormitory if one was willing to use a disillusionment charm. But is it worth it for a common cat? Так, мне нужно научиться качать взлом. Here, behind you. There is an open seat here. Freaking doors. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and
take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Я знаю это, блядь. Accio. Актер. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking Чего не показали we остальные? might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Погнали. На первом курсе. Мне напиздели, мне отправили на первый, блядь. Где, видимо, после следующего развития I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Да, прикольно. Мне это нравится. So why don't we have our newest student start us off? Это прям душный волос. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Давай. Excellent. Not to worry. Very good. Don't lose your composure. Бля, они катятся дальше, сука. That's it. Стой, сука, стой, блядь. Ё, победил. Да, прикольно. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Блядь, псевдодруг, блядь. Just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ну что, начинаем? What's this? Так нечестно. А, моя очередь. Сука. Так, погнали. Блять, почему нужно отпускать? Это так нечестно, нахуй. Так, надо ее саботировать, блять. Блять, саботаж, сука. Так нечестно. Шла нахуй отсюда. Блять, столкни, пожалуйста. Блять. Надо столкнуть ее шарик, 100%, блять. Блять, нет, так я помогу, нахуй. Как, блять, вот тот. Блять. Ладно, как-то попробовать надо этот. А хули он не катится? Так нечестно.
Здорово, Хил. Let us make this a bit more interesting, shall we? Сука. О, так-то лучше. Interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Давай, сбей его, сука. Ладно. Ладно, погнали. Шла нахуй. Very good. Watch this. Эй, хватит, блядь, куда ты катишься? Стой, молодец, пупс. Brilliant. Here we go. Все, пизду лесом. Сбей его, блядь, сбей. Ха, лох. There we go. Я побеждаю. Пошла нахуй. Лох. A perfect score. Гриффиндорец мерзкий. Very good, both of you. Well done. Браво. Так, я получу за это хоть что-нибудь. Я получу уважение. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Пошла Took me нахуй. weeks to become Нига. proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my fourth year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Уганда большая. Что похоже, Уганда. Магия Уганда такая. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Там все пользуются, блядь, копьями. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan У меня wants to даже talk акцент, to кстати, есть какой-то, you. блядь, Better not африканский. keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Если хочешь. Well, If you would. You'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum.
Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так. Ладно, надо учить Хогвартс, блядь. Hello there. You're the new student, aren't you? Допустим. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Допустим, ладно. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Ясненько, Дмитрий, ясненько. Знал он. And then the werewolves Детский joined the сад. goblins in the uprising. Что ты делаешь? In Кто the это? Goblin Rebellion of By the end of 1752. it, Сол the вон leader нахуй. of the magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Чертила, блядь. Блин, страницы летают, нахуй. Так. Revelio. Там какая-то хуйня светится. Там какой-то медальон, или что такое. Странная хуйня. Так, стоп, надо его пихнуть. Сука. Ну, с лестницы ладно, с лестницы больно будет. Наверное, баб... Что ты делаешь? Здравствуйте. Revelio. Хуя тролли. Варный встючено. Пиздец. Revelio. Это что за хуйня? Блять. Что это? How nice to see you, my young friend. Ой, бля. Ай, пизду, думаю, тут ничего не будет интересного. Кто захотел, тут почитал. Ой, это туман. Это чердак? Hogwarts must have hundreds of owls in the owlry. Wonder there's any mice left. I can't imagine receiving a howler, especially in front of the whole school during a feast. Once my sister sent me a howler. Revelio. Срекламал ебаный. Ух, нихуя, могу. С собой могу побазарить? Здорово.
Из подвала на крышу, блин. Лучший в своем роде прибор. Могу им воспользоваться? Что не очень он приближает. Это что за хуйня? О, блядь, ты тут откуда нахуй взялся? Блять, может это шепот сундуков или типа того? Попробую там. Ладно, погнали на задание. На занятия, блять, пары прогуливать нельзя, нахуй. Прикольно, кстати, сделали точечками. Курсы, да, цели прикольно, мне нравится. Got a peek at the prefect's bar. Бля, лаги нахуй. Сколько километров уже побежал? Я дракон. Вот это уже 5-й курс, да? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Такой же пидорас летал. Age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Левиаса. Спиды, блядь. Levioso. Бас, хватит его прям на лету, нахуй. Now, let's try something a little larger. Кстати, как он потом на колесике встанет? Я хочу то заклинание, где, блядь, они бы показывали свои страхи. Вот это вот. Ну окей. Что мне делать надо? See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso. Good.
Now, well done. Такое помню. Сколько его можно пиздить? Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. А Protego это что? Protego. This should be easy. Stupid Protego. Levioso. Case things. Да, что ты за дуэль, блядь? Могу его пиздануть? А, мне его пиздить и надо. Levioso. A perfectly executed Levioso. Nothing lucky about it. You're falling. Protego. I know. This can't be your first duel. Let's just say I do enjoy lively duels. Лох, поднимайся. Not bad for a beginner. You give as good as you get. А чё он не использует Левиоса? Он чё, не учится? Мать, морда счастлив. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must. Это что же за Слизерин был, блядь? A classroom Слизерин duel против is one Слизерина. thing, Очки Слизерина. but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. На прошлый препод больше нравился. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things Ну, friendly. видно, блядь. Виндуете, босаны. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first Может, тебе duel. палочку дадут мою новую? Так, первая ли это моя дуэль? Да, первая. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Чуть интригующе. Exclusive and unsanctioned. Пошла нахуй, пошла нахуй. Преподный разговор, блядь. Knew I was right about you. If you want to get the most out of Да, your time можно. at Hogwarts, На такие you're going to отвечаю. need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. Встался, нет, I'll keep that пизди. in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Так. Что это за... Лап-лап? Мне новые очки. Ой, блядь. Блядь, Гарри Поттер, блядь. Можно без очков? Что еще у меня есть? Перчаточки? Давайте. Ляпа. Не. Рукояти палочек. Аксессуар.
Не, это, блядь, пустынная какая-то хуйня оборванца. Заебись, мне нравится. Так. Задание. Коррекция. Вот, испытание. Где перки? Шесть из 8. Чистый предмет одежды. Так, получается... Тебя слепить можно, нахуй? Выжгу тебе, блядь, сетчатку, нахуй. Смотри сюда, сука. Он моргает? Точнее, не моргает, что ли? Бля, сочувствую. Что я могу заставить говорить? Лети, сука. Lumos. Ладно. Ой. Бля, не работает. Так, это получается сейчас идем играть, да? Это я у вас спрашиваю, если что. Ой, ты чуть не постановился. Получается, сейчас идем играть? Эй. Эх, стрим такое, блядь, большое отставание, я просто офигею. Ох ты. Шла нахуй. Excellent defensive skills. Через 15 минут придешь. Окей. Ну тогда подожди, поиграю еще в эту хуйню. Я думаю, мы еще успеем выучить какую-нибудь хуйню. Ну, кстати, игра, в принципе, прикольная, мне нравится. Если честно. Я думаю, будет гораздо хуже. Киса. Где твои волосы? Может, это за графики. What are you up to now? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Дик, блядь. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Пизди. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Допустим. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments.
Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ooh. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Давайте. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. Блять, она это, бля. She'll keep you Да well падла. clear of any of Victor Rookwood's undesirables Книга, en блять. route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Блять, на это ж Нига. Я не хотел с Нигой идти, блять. Я бы лучше пошел с той азиаткой. Палочку, хочу палочку, хочу палочку, хочу палочку. Кто появляется? Отъебитесь. Палочку, 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 палочку. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently Да than не one очень. would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should... Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience. Good luck, and I shall see you soon. Добрый, добрый. Съебись нахуй отсюда. This is the right area. I wonder where the flying page is. Вот она. Revelio. Что мне с ней делать? Притянуть? Levioso. Accio. Got it. A flying page must be around here somewhere. Accio. Сука! Да блядина! Сюда на. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Revelio. Опа.
Верно. Естественно, молодцы. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Уже F появилась. Сдал. Рэпара, блядь, испанский нахуй. Нахуя? Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Repair. Так, допустим. Я хочу палочку, сука, палочку. Палочку. Пока я не получу палочку, никуда не иду, нахуй. Ни в какой Тарков я не пойду, пока палочку не получу. Хочу свою палочку. Нихуя. Чё бы золотой? Revelio. Hello, looking for me? Пошли, заебало. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Добби помер. Я не знаю, в какой это временной херне происходит. То есть это может быть после Добби, а может быть еще до Добби. Еще до его рождения. Так, дайте пивас сюда. Где пивас продается? Интересно, там все бесплатно или как? I Я was glad захотел купить Professor пивас. Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. В каких руинах, я не понял. Чё они... Что мне в экран прилетело? Beautiful this time of year. Everyone will Бля, tell you да to бежить, visit at блядь. Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Иди, блядь. Тут все нахуй, блядь, опасно, страшно. Look, from the Forbidden Forest,
Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Why could you already name Сука. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. Yeah. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Хуя, это похоже на завод на карте лес. Кирпичный или что это хуйня? Ну, я называю его кирпичный завод, там эти выходы. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Что происходит, блядь? How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Бочки. Looks like it's worse for wear. Так, ну будет потом. Так, стопэ. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back. Да в смысле нахуй? Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. Чё тут все китайцы, блядь, афроамериканцы? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Далеко такой не летит. Poor Mr. Moon. A demi-guise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. Да нет, I am это... happy to explore whenever Там you'd like. вроде смерть кого-то Rumors being любимого what или they are родного. about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Там вроде бы не смерть абсолютно любого человека. Там вроде смерть как кого-то близкого. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Деньги? Давай палочки, давай мне палочки. Палочку, пожалуйста, please. Кто, кони, эти гипогрифы? Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, А, and... все в карете. A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Палочку. О, туда нам надо. Здравствуйте. I'll be right with. Ah, it's you. Откуда ты, блядь, всех знаешь, нахуй? Just a moment, please. Ой, я тут палочек. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes.
It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand-makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. Блять, я ж сам должен, блять, выбрать. Here, give this one a try. Нет, не пойдет. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on. Мне не нравится, не нравится. Oh dear. Нет. Well, this isn't a good match at all, is it? Прекрасно. We'll find you something, not to worry. Черный есть, фиолетовые, белые, белые. Perhaps. Yes. A rare wood, 13.75 inches, dragon heartstring. Настоящая Let's give this one a слизеринка. try. Так, покажи-ка. Не. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? Я знаю, что палочка мне выбирает, но тут как бы, блядь. Опять зеленая. Yes. I think you might be the one. Here. 100%. Характеристики, плиз. Ну все, подошла. Первая мне больше нравится. Стебель медово-коричневая. Сис. Сердечная жила дракона. Очень гибкая. О. How intriguing. А как он выглядит? Он рандомно или у всех одна и та же? Это что? Стиль палочки. Тип древесины. Curious indeed. Очень гибкая. А почему не меняется внешний вид? Стена рыбы. Первый феникс. How intriguing. Вот внешний вид чисто здесь. Curious indeed. How intriguing. Что за палочка? Curious indeed. How intriguing. Сложно. Curious indeed. Боже. Вот это How вот. intriguing. Но не вот это не очень. Вот это.
Зачем это? Хочу... Какую я хочу? Слегка податливо. Хочу жесткую. Так, длина. Давай, пожалуйста. Какой у меня? 9,5 USA. Вот такой у меня размер. Не, мне не понравилось. Не. Мне не нравится. Мне нравится вот это черный. Вот это мой размер обуви, блядь. Вот давай. Не хочу длинную. Давай 11. Хотя мой размер обуви, все, заебали. Все равно яблокетский орех, виноградная лоза, ятвор, липа, пепина, красное дерево, красное дерево. Красный дуб, тополь, сосна, груша. Сосна? А, ель, сосна. Груша, клен, лабр, лиственница, граб, стрелист, боярыш. Английский топаз, бузина, черное дерево, кизил, кипарис, каштан, вишня, кедр, черный орешник, терновник, бук, осина, ясень, яблоня, ольха, акация. Пожалуй, мне каштан, кизил, фиас, пихта, боярышник. Где-то тут. Дерево, тополь. Хочу лиственницу. Все, заебали. Так. Шикарный спектр. Широкий спектр. Стабильную магию. Мощную магию. Стабильность, мощь или широкий спектр? Что вообще значит широкий спектр магии? Дракон как бы сильная хуйня. Я так понимаю, это запас сил. Давайте на компромисс. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. Phoenix feather, exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Хрен его знает. Мне кажется, широкий спектр магии, имеется в виду, что разные способности, как хрен его знает. Мне кажется, это вообще на что повлияет, на самом деле. Короче, все. Единорог, все. What do you think? Extraordinary. Просто каждый раз удивляется, когда палочка подходит. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful.
The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. А, у меня палочка. У меня палочка. Так, все. Вы можете сохраниться. А. Ну, уже лучше. Долбали течки. Сохранить. Так. Как выйти отсюда? Как выйти из игры? А, вот. Все.